might scratch another task off our list while we're here, if we are so inclined. We shall have to decide which is the most pressing. We cannot do everything at once. Master, if ever your pack grows cumbersome, know that I would be glad to purchase any of your... Rest assured, Master, you'll hear nary an idle word from me. I'll carefully conserve my strength and endeavor to survive every battle by way of sound strategy and defensive tactics. 'Tis a pleasure to meet you. I dare say I've accomplished a few It will be an honor to serve by your side. Are you certain you're happy to have me along? Master, I vow to weigh my... every... Be well, Arisen. Ah, good. I see... A troubling rumor has reached my ears, and methinks I ought to share it. 'Tis said there is an illness spawns can contract beyond the rift that inflicts unspeakable harm on those around them. As it progresses, the pawn... gradually loses all self... control, and in time will even cease to heed the Arisen's commands. A fine place to harvest some ingredients. I overheard some of the soldiers standing guard outside the palace discussing a curious rumor.
Trông được con gà này. Oh, nó chết rồi. This is generally used as a material. Okay, good enough, good enough. This ox cart, I'll not take you anywhere till I've had my due. Seems my feet. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Can't allow any further harm. It's this way. This is more than I can bear. I wonder what's going on in town. Might go and see. Very gentle scratch on my arm. I must earn these. Time to be heading home. Hey, this ox cart's bound. Time to be heading home. We've got goblins!
Look there. I espy another statue. Dare I say it? We trounced our foe, well and true. We're running low on everyone. We've had a hard time procuring. I sent Marcus to gather what we need, but I've just taken... What say you? Could I trouble you to run an errand? Glad to hear it. He ought to be somewhere and in the know, and he'll take care of it. Well met. Have you any weapons for me? Good of you to go to the truck. Many thanks. I've you to thank. The lad's well eager, he is. Soldiers like him boost. There's just one. Seeing a lad so spirited sets my blood to boil. Need I explain further? What say you? Get glad to hear it. Think of it like seeing as you're noble. Let's begin. Seems I expect. I dare say I needed that. I've ne'er met anyone. A commendable sort you are. Would that... Sir Baron, you must... A goblin pack has descended... My thanks for the report. Goblins can be dastardly. Well... Quick! I hear! Watch my... Back! Dạ, tự nhiên nói thua. Địt con mẹ. Cay thật đấy. Come to think of it, was there not another task we were to see to somewhere nearby? I was not prepared for this. I'll crush you if you keep that up. You've pushed your luck too far. Have you lost your mind? Polish up, my dear. Fancy a gander? I find goods for sale. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. Goblins, master! You have my protection. Let my magics grant you an elemental boon. I suppose there can be no harm in bringing this along. That was well fought.
There's no one standing who might say otherwise. What was that? Randall! Sir, we stuck the beast with arrows till... Never mind that, lad. Twould seem my days of peace are at an... Do you recall the soldier we met on the road? They'll want me to take responsibility for... I doubt such a thing would be asked of any human. There's no fighting it. But I'll be damned if I let the troops suffer on my account. What? Unless I am much mistaken, we have cause to visit a place. It's not far from here. It is worth... considering, if we've the time. You! This is my favorite place in all the town. All this walking's made my legs You! ache. Oh, what does this say? Shall we take a closer look? Hold on a moment. Nay, I won't have it back. Have you been to see Klaus yet? Go on. Take it to him with...
My blessing. An ox cart ought to make our journey easier. Walking everywhere is certainly tiring. This ox cart. I'll need to see some coin before I let. Here's hoping there'll be no trouble today. I've been here so I must long, I earn. almost forgot. I'm a goner. Hobgoblin! Let my magic start you in an immense boon. The arisen, you must regain your freedom. Picking things up, aren't you? We have found the material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. I shall not fall! Stand strong! No! This boat's in. Hurry, everyone! Get yourselves to safety! Go with them. I will sell that thing myself.
yourself. 'Twas a lesson. Somehow I knew you have my gratitude. Ulrika! Forgive me. I'd best go. I am grateful to you, Arisen. We have no means of exploiting our enemy's weakness. Arisen, are you all right? That was well fought. There's no one standing who might say otherwise. No doubt this triumph will spur us into the next. Ah, I'll take that. We might find a use for it. Perhaps this will seem of little consequence, but some masters rearrange their party at the drop of a hat. One such Arisen dismissed me after only half a day of service. Fascinating. That's it. I've had enough. First, just the feeling once then stepped in it. We're running low on everything. We've had a hard time. I sent Marcus to gather what we need, but what say you? Could I trouble you to glad to hear it? He ought to be somewhere and in the know, and he'll take care. I drew the short straw. Well met. Have you any weapons for me? Good of you to go to the trouble. Many thanks. I've you to thank for the lad's well-eager. Soldiers like him. There's just one. Seeing a lad sets my... Need I explain? What say you? Get a glad to hear it. Follow me, then.
think of it. Seeing as you're no warrior, let's begin. I dare say I've ne'er met a commendable sword. Sir Baron, you goblin pack has just... My thanks for the report. Goblins can be dastardly. Come to think of it, was there not another task we were to see to somewhere nearby? We shall have to decide which is the most pressing. We cannot do everything at once. Well met. A fine place to harvest some ingredients. No harm in picking a few. I've just recalled. I found a treasure chest near here during my travels beyond the rift. We've got goblins! We have no means of exploiting our enemy's weakness. What was that? Randall! Sir, we stuck the beast without... Never mind that, lad. Twould seem my days of peace are us. Do you recall the soldier we met on the road? They'll want me to take responsibility for that, I just know it. Shan't be long afore I'm forced to resign from... I doubt such a thing would be asked of any human instructor. There's no fighting it. But I'll be damned if I let the troops suffer on my account. In the time... Well, this simplifies matters. We've already got what's required here in our possession. You have my protection. Let my magic imbue your weapons with the fury of yellow. That was impeccably timed, Arisen. I shan't be bested by the likes of you. I've never heard such Do not nonsense. test me. Are we leaving already? Bother. I was just getting warmed up.
Did you need something? This is from... Why? Why should I have to do all this on my own? I've got plenty to carry as tea, and make haste. Well, go on. When's night? I see you fly off as soon as you can. That was well fought. There's no one standing who might say otherwise. The items on this list can be crafted by combining certain materials, and I happen to know where they can be found. I can guide you to the place arisen, or thereabouts. We're in your hands, sir. Much obliged. I've a knack for combining materials that I hope you'll find useful. Making our report ought to be our next priority. Is this a challenge, Arisen, to see who can keep pace? Let us endeavor to keep up. We now have all of the requested items in hand. Let us deliver them to Sir Marcus post-haste. I take it you've some business with this person. Then pray, follow me. A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. Not to look forward to, but a long day of work. How goes it? Have you gathered everything on the list yet? Brilliant! On here. I'll be heading back to the encampment now. We'd best report back. Như trong lòng anh đã không có hình bóng ai ngoài em đâu. Oi, many thanks for passing on that. As I hear it, anyway, you've been a... Đêm anh ngồi đau thức nói về em đó. Tis of dire import we unmasked the false sovereign. To that end, we must travel to Vermin's eastern edge. What is that? A tower? Nay, a statue? We ought to take a closer look. This ox cart's bound. I'll not take you anywhere till I've had my due. Ah, here we are. A firm resolve has taken root in my heart since we met. I may... And if anyone... Go on. Humor and hope. I must
This might contain useful information. Let's have a look, then. Lots to do, and precious little time. But not at the expense of my duty. It strikes me that we have not visited Mel for some time. Shall we stop by and see how its people fare of late? Follow me. I will guide you to the location. A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. Hoi! An odd fellow went into Ulrika's house just now. Might have been a noble. He had a nasty look. About him. Ever since the reign of Rothace, the founder, the village of Malv has played an indispensable role. Yet twice now, as the dragon set upon... The fault here lies with you, Ser Ulrika. With all due respect, Sir Martin, our village has dispatched many of its young hands to the northern stronghold since its completion. Was it not the former consul who decreed that the stronghold should serve to defend the kingdom? With Malv offering aid only, yet the stronghold has remained entirely silent to our plight. How can you... I know of no such agreement. But I'm quite sure... You would dare misrepresent the words of the dead? If so, then Malv's problems run far deeper than I had thought. What? I intended... Save your honeyed word. You came to see me. Still, how would you like to stay the night? I've yet to repay you for aught you've done. 'Twas by your godly efforts that Malv escaped the worst of the dragon. The people of this village are more precious to me than life itself. Now, 'tis time we slept. Where is Ulrika? The Queen Regent has declared that Ulrika be at all who seek to... Ulrika is gone. What? She stole away in the dead of night. Ask around. I cannot say why. Realizing her plans for rebellion had been found out, she chose to... You would have me believe that Ulrika... Aye, that's... Very well. I shall... For the time being, your village will be in our hands. If 'tis as you... Ah, there you are. You've heard she fled the village, aye? If she left the village, then she might fulfill her charge. As for where she went, it would be unwise for me to go looking for her, lest I draw the eye. I can only pray that she does not fall... Tis quiet about.
Suppose I'm tired. I barely slept the wind. Let's be ready to give the signal. Best not be bothering. This ox cart's bound for the... I'll need to see some coin before I... Fancy a broken arm? Why? Lots to do. Town yet to visit. I'll go on an adventure. How might I be of service? Hold on. Nay, I won't have it back. Have you been to see Klaus yet? Go on. Take it. To him with my blessing. What brings you here? Aught you need of me? Hold on a moment. Nay, I won't have it back. Have you been to see Klaus yet? Go on. Take it to him with my blessing. I cannot wait to put this new... equipment to use. By what my... Hold on. Nay, I won't have it back. Have you been to see Klaus yet? Go on. Take it to him with my... blessing. What should I get on? Places such as this nourish the spirit. How might I... Hold on a moment. Nay, I won't have it back. Have you been to see Klaus yet? Go on. Take it to him with my blessing. Tad rowdy. Hold on a moment. Nay, I won't have it back. Have you been to see Klaus yet? Go on. Take it. To him with my blessing.
At last. A moment. It seems you must attend the palace masquerade if you're to meet the one who would falsely claim your title. 'Twould seem we've a need to visit the palace. I dare not enter the palace, but I would fain escort you to the castle entrance. A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. I shan't be bested by the likes of you. I'm not strong. Forgive me for last night's scuffle. I just nodded off for a moment there. I don't know what to do. Suppose I could visit someplace new. I overheard some of the soldiers standing guard outside the palace, discussing a curious rumor. Regarding the Queen Regent and an important personage, you mean? Indeed. Some suppose there is more to her relationship with the— We shall await you here, Master. I don't mind lingering for a spell. Have you business in? Don't go thinking. You trade twixt us. So, should you... My sword arm would have been better off at work. Is this some manner of time? Such quiet. I was not enough. How to proceed? Would that all my days were so tranquil. Wonder if there's any easy but not at the expense of my duty. You'll have to excuse me. I have a job to attend. Is no less important than death. Perchance you've heard. The Sovereign, wounded inglorious indeed. 'Tis a wait. Smiles are the finest group. Dare I presume I've caught your eye? Breadth of knowledge is no less important than depth. I can get just about anywhere.
What's to be done about this? And who are you, sir? One who cannot master time soon becomes its slave. I'm not sure what's best. That's enough. Do not what to do. There's much needs doing. Lots to be taken care of. This is more than I can bear. I regret to inform you that there is no masquerade scheduled for today. I can see myself. 'Tis good to be reunited. We've arrived, just as planned. Might have a little kip. 'Tis our duty to see this peace. I've been on my feet all day. My legs are bled. I'm in fine You're far from your station, are you not? I was bored out my skull guarding the palace. These masks are naught but a hindrance. I've little enough gold to spend as 'tis. I must be vigilant. Here I might reflect. The town's our first sovereign in decades. At last, we will see the end of the age of proxies. Indeed. The Arisen has tell me always more been of the this mainstay of vermin. Only they are capable As of I repelling hear the dragon and it turned from the high road only. Let us forget the dragon and dance the... I find it liberating to hide. Is this fast? Might as well make merry while the wine flows. Now, we who are gathered here are naught but... It would seem our sovereign has recovered enough. These festivities are... Surely these extravagant... Sir. I shan't let anything spoil my evening. Such quietude. I would fain aid. There's comfort in the humdrum. I hope the sovereign... We shed our faces at the door, so too... What's to be done about this? Have you heard?
Another ale can't make my duck. I find it liberating to hide my face for a time. It's quiet. So many happy voices carried on the wind. I kip just about anywhere. I know I'm Captain. We ask but a few coin for alleviating your tedium. Just between my task, 'tis an so back and forth I go on. All I can do for you. Soothe the spirit, yes. Our soldiers need. Have no fear, Master. I'll fare all right without you for a little while. 'Tis not our place to hurry the Arisen. I only pray my watch finishes without incident. I fear I've not used. You wouldn't want to make... I trust this shan't prove a... Sir, how can I... Anyone gives me trouble, My sword arm could use some work. should you aspire clearing the high roads of such a... But our hands are oft overfull with cult. The bodies will decay over time, and the wind... Armate preoccupied. Have you business in, but don't go thinking you can slip. Mayhap you've been misinformed, sir. But there isn't. I'd sooner stay out of that. Lots to do. I'd sooner stay out of that. We cannot accompany you there, Master, but fear not. You'll find us here when you return. Masquerade is already underway, sir. 'Twill be a long night. Longer still for those of us on Dogma. I'd be glad to talk when I'm off duty. Armate preoccupied just now, if you can't tell. Would that I could attend these occasions every eve.
All this revelry. No. We who are gathered here are naught but... No. We who are gathered here... All this revelry in war's wake. We shed our faith. I shan't let anything. Is this fast? You were posted in front. Is there aught you require? Methinks I'll have a... Another ale can't make my dancing any worse. I will see to it that the law is... Who are you supposed to... This is a peaceful place. This is no small quandary. Is there nary a chance to make a fresh acquaintance? Mind, I have time for a citizen in need. What do you think you're doing here? Best mind yourself in my presence, sir. I would fain a... What? Well now. Why? You're... Em vào đây. Something happened. We have it on good authority that a suspicious individual passed through here. We need to scour the area. I'll scour In here. Open up. Oh my god, vợ tôi. Vợ. I love you. You're dressed rather austerely for a patron. My humblest apologies, Lady Wilhelmina. Wilhelmina. Reports of an unseemly character in the vicinity, you see, and... Preposterous. I was out front till but a moment ago, and I did not see so much as a shadow. Be that as it may. You are excused. Leave this place, ere you invite our noble host's wrath upon yourself. I will summon you if aught is amiss. Nice. Pray forgive the intrusion. Vợ tôi. And what business have you here? In the nobles' playground? Hmm? You've the face of someone in search of a juicy morsel. Would you be looking for this, perchance? Come on, then. Keep pouring. Do you take me for some green lad who can't handle his cups? I'm your damned king, and a king deserves royal treatment. Of course, Your Majesty. Tell us, Your Majesty, would you prefer more drink, or shall we find some other way to amuse ourselves? Aye. Let's change things up. I believe I cautioned you to keep your drunken revelry in check. Lest you forget, these celebrations of your valor are but a pretense for more serious matters. I know. I do. It's just I get the poison in me and things happen is all. You need only serve as our false king until Sven becomes consul. Till then, however, you would do well to remember that your role demands a certain degree of dignity. Here. I trust you understand your position, Your Majesty. Nay, I mean, as you say, I'll go and sober up.
why not remove yours as well? This is not the masquerade hall, and we now find ourselves quite alone. What say we dispense with such pretenses and speak openly with one another, Lord Phasus? That will do. If you're discovered, yours won't be the only head that rolls. What is your purpose here, I wonder? If you came to learn of the Sovereign, then 'tis as you have seen. The man is not but a ale-swilling pretender propped up by the Queen Regent. Of course, that begs the question. If he's a mere mummer, then where might our true Arisen be? You'd best go. I'll do what I can to help you make your escape. As you can see, I run an establishment that caters to certain pleasures. You're welcome to come and play anytime, if... Patrons can be rather demanding. Come see me and I'll instruct my attendants to send you straight to me. Hello. Greetings, Master. Is this where you've been all this while? You are in need of healing. Allow me. Wait a moment. Sometimes this is the only place I can find peace. Over here, if you would. Hold on. Hold on.
Trái tim anh đau. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. Shall we see if there's aught to be found while we're here? What's this I smell? Mayhap I really would have been down. Shall we get some... Good morrow, everyone. Come, we've much to be getting on with. Shall we get underway? They're as stiff as boards after training. What should I do? Arms, arms for the poor. Pray grant those less fortunate some salvation. Slim pickings of late. You know who you're dealing with. Fancy a broken arm?
There's a cave in the vicinity. Rift to explore. I can take us there, using knowledge I gained beyond the rift. A common reward. Frustratingly so. We cannot expect gleaming treasures round every corner. I'd kick just about anywhere. Is this place bereft of beasts and brigands both? A brief respite is naught to decry. There are wolves on the prowl! Its fierce fire's fury. I will protect you. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Naught compares to the thrill of victory. One cannot help but feel indomitable. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. Strike hard enough, and we might not have to do this twice. Strike fast and true, and our quarry shall fall.
Methinks I spy aught of use. We ought to take a closer look. You should be. I'd sooner not battle those with whom we have no quarrel. Yet if they mean us harm, we can but defend ourselves. Right you are. Where do you think you're going, eh? Next time you picked up. Well fought, Arisen. Let us not get ahead of us. The battle continues. A resounding success. Is a battle won, I suppose? Let us defer to the Arisen's judgment. True enough. It is as broken as it seems. And I'm afraid we've no recourse but to find another way around. Nothing else for it, I suppose. We are none of us alike in vocation. Our respective abilities are unique as well. Let us utilize our individual strengths wherever possible. We've little need for a campsite at present. Let us return once we've grown tired from our labors.
dire import we unmarked the false sovereign. To that end, we must travel to Vermin's eastern edge. I can guide you to the place of Rhythm, or thereabouts. We're in your hands, sir. Much obliged. I grant you lightning's fangs. We have found a material. I'm sure we'll find a... No sense letting the enemy gain the upper hand. Lurch Britain gets the worm. LİCH attacks will soon see the smoke belt. It seems we have enraged our enemy. Britain's opponent makes an easy threat. Tis of dire import we unmarked the false sovereign. To that end, we must travel to Vermin's eastern edge. Beware! The Minotaur is coming! LİCH attacks work wonders against them. I grant you lightning's fangs. You are completely... Allow me. Perhaps a few more for good measure. Nice, nice. One might confidently call that a resounding victory. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes.
You there! Are you looking to enter the village? You'd best go elsewhere, friend. What's wrong about this place? There's no business to be had here. That's for... I don't know about you, Master, but word of a curious village does more to spark my interest. You'd best go else. There's no business to be had here. That's... You'd best go else. There's no business to be had here. Is that who I think it is? Aye, I reckon so. I've a knack for combining materials that I hope you'll find... You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Mom. Master. I dare say I've accomplished a few... We share our strengths. A well-organized pack is my specialty. I'll... see to... Be well, Arisen. It'll be an honor to serve by your side. Chịu luôn, chưa ngủ. Yeah. Tôi nửa đêm tôi đéo có làm gì, việc gì để làm. Xem mà chưa ngủ. A troubling rumor has reached my ears, and methinks I ought to share it. It is said there is an illness fools can contract beyond the rift. Tưởng live nửa đêm không có ai coi chứ. 3 giờ sáng mà có người coi. You the outsider? Come on, follow me. Ngồi sụp à? Ngồi chơi mà. Cái thằng cu này. Whatever could you want from me? Dậy đây, dậy đây, dậy đây, dậy đây, dậy đây. Đừng có ngủ nữa. Ngày mai không đi học cô. Ngày mai không đi lắp điện hả? Đúng á. Sao giờ này còn xem stream? Đúng á. Nghỉ Tết rồi. À, nghỉ sớm ấy. Đúng á. Trường lột. Nghỉ sớm mày trời. I dare say we could sell this for a fair amount of gold. Whether or not we make the sale is for the Arisen to decide. Yeah. Good. Might you consider lightening your pack? It seems we must part ways. Oh shit. À, trường nghề. Đúng rồi, trường mấy anh thợ điện mà. Mẹ có gì. Nhưng mà khi nào em học lại? Nghỉ sớm chắc học sớm chứ hả? Chưa đâu phải nghỉ sớm học. Nghỉ sớm học trễ chứ. Nghỉ sớm học trễ thì tốt quá. Thế thì đỉnh vật lờ. Em nghỉ tới được 3 tuần. Cái lòng má mày. Nghỉ thôi thôi.
Nghỉ 3 tuần hết mẹ kiến thức mẹ rồi. Mẹ. Học mẹ nữa. Nghỉ đi. Nghỉ đi Kaito. Anh khuyên em. Nghỉ xong đi thực tập. Được cái vậy? Nói chung đi thực tập cũng chả có gì vui. Đi thực tập chỉ toàn làm cu ly thôi chứ chả có làm gì hết. Anh không biết ngành của em làm như thế nào, nhưng mà ngành của anh thì mẹ đi thực tập làm cu ly không à. Ê cái đủ má. Đi thực tập đi làm điện lạnh đâu ha, vui hang. Tùy công ty nữa. Em có nhắm công ty nào chưa? Hay là trường chọn cho em luôn? Nếu mà trường chọn thì trường tốt, nhưng mà nếu mà trường chọn mấy công ty xàm lồn thì đủ má. Coi lại á. Ui, anh live lúc là 1 giờ thì mẹ anh tưởng là lúc này không có ai coi, thì mẹ nãy giờ cũng 1 tiếng rồi đâu có ai coi đâu. Tự nhiên có Kaito vào thì mẹ hết hồn thiệt chứ. Em thấy anh live mà lúc đó anh đang sụp. Xạo lộn quá, đang sụp cái gì nữa. Thôi, không có giấu được anh đâu. Mấy cái lúc này mày chỉ đang sụp thôi chứ ai chơi giờ này. Sụp nhiều mất trí nhớ đấy nha. Anh nhắc em nhẹ thôi. Mới nãy á Kaito địt mẹ, mới nãy tục lắm địt mẹ. Mới nãy anh đi mua bia, nãy anh buồn quá, anh đi mua bia, anh ra ngoài anh bia anh uống anh chơi địt mẹ. Tự nhiên đổ má, tự nhiên anh gặp ông Tây. Xong rồi địt mẹ, tự nhiên anh với ông đó địt mẹ, mày tự nhiên kết bạn luôn này chứ. Tục và lờ. Địt mẹ, tự nhiên ông đó với anh địt mẹ, tự nhiên gọi là sao ta? Gọi là địt mẹ, tự nhiên chạy ra, tự nhiên anh đang tính tiền nha, đủ xong rồi tự nhiên ông đó ông nhìn vô chai bia của anh á, ông nói nice. Xong rồi mẹ tự nhiên anh với ông đó ra ngoài nói chuyện, xong rồi đổ quá đéo hiểu sao. Xong rồi đổ quá anh với ông đó đi ra ngoài bờ sông đi mẹ, ngồi nói chuyện mẹ, mày phải gọi là cái tiếng đấy đi mẹ, vãi lộn thật. Xong rồi buồn cười vãi lộn. Sau đó anh với ông đó thành bạn thân mẹ luôn. You didn't disappoint, did you? You figured you'd want to know about him. We're supposed to be neutral, but I suppose I can his real name is Dara. Cái thằng chỉ vì giả mạo tên là Darak. But he's been exiled. We had no choice, see? We're men and women of shadow. That's why he was... That all you wanted to ask? Ông nhắm lon bia vào trên đít của anh không? Ông lúc đó ông cũng mua rượu, xong rồi anh mua bia, xong địt mẹ hai ông địt mẹ tự nhiên ra ngoài nói chuyện, mà không phải ông bình thường rồi nha, ông gọi là ông Tây ấy, ông Tây địt mẹ mày, ông già lắm rồi địt mẹ, phải gọi là 50-60 tuổi luôn rồi ấy, địt mẹ tự nhiên hai ông nói chuyện, tự nhiên anh nói đổ mà lúc đó tự nhiên địt mẹ đéo hiểu sao anh nổi hứng anh sủa tiếng Anh ba đủ má. Anh sủa tiếng Anh địt mẹ mày 2 tiếng đồng hồ, địt mẹ anh nói chuyện với ổng xong địt mẹ thành bạn thân mẹ luôn.
Yeah. Đi có thể gắn kết mọi người. For all this, but he failed. So the title, that's when he went off saying, and what a scheme. Still, you'd have a hard time proving that he's not who he says he is. He's a wily one, that Dara. Always was careful not to... But we can't have him... Me thinks he needs something to remind him of the debt he owes us. Here, this should do the trick. Độ má ông đó là kiểu như là... Thì gọi là... U60 luôn rồi á. U50, U60 vậy á. Now... You're the one then? Fine. I'd hoped I'd not be seeing you here. Whatever it is, I'll thank... Nhưng mà ông nói chuyện vui lắm nha. Mẹ gọi là... Anh với ông đó gọi là kiểu như là tâm sự người lạ ấy. Địch mẹ tự nhiên nói một hồi địch mẹ gọi là gắn bó mẹ luôn. Nhưng mà ông đó kiểu như là cũng vui. Người Na Uy cái thứ ha, đủ má. Ông nó mới tới Việt Nam có mấy năm mà. Nhưng mà ông đang tính lấy vợ Việt Nam. Mẹ do ông là quen con nhỏ kia ở trên mạng ấy mẹ. Sao ông qua Việt Nam ông hỏi cưới mẹ luôn. Mẹ mày gọi là trạng vương bật lờ luôn. Mẹ. Nhưng mà ông đó giỏi nên là ông mới ông mới qua Việt Nam ông sống được. Nè. Tỉnh thật đẹp. Mẹ tôi không biết à. Mẹ tôi nghi là con Việt Nam. Mẹ mày nó lừa ông này quá. Làng vô danh. The fuck. Biết thế mới này bố mày vào nhà đầu tiên. I'll collect that. You needn't trouble yourself. Việt Nam cũng nhỏ bao nhiêu tuổi? Anh cũng đéo hỏi nữa. Thiệt mà. Bây giờ tự nhiên mình mới gặp người ta lần đầu mà tự nhiên mình hỏi là mẹ ghệ anh nhiêu tuổi đổ má, nghe có kỳ lắm không? Đúng không? Nên là thôi tha cho người ta đi em. Tha cho ghệ người ta đi. Đủ má. A common reward, frustratingly so. We cannot expect gleaming treasures round every corner. Nhưng mà ông đó thì mẹ tự nhiên không hiểu sao, nhưng mà địch mẹ ông là người 60 tuổi rồi nha, nhưng mà đủ má. Nhưng mà nói chuyện địch mẹ kiểu nói chuyện với anh hợp lắm nha, đủ má. Tự nhiên đéo hiểu sao anh có cảm giác như kiểu bạn thân vậy á địch mẹ. The fuck. Em cũng muốn một tình yêu đẹp. Yeah, ai địch mẹ. Nói chung đâu có ai không muốn một tình yêu đẹp đâu, nhưng mà yeah. Nói chung là từ từ nó sẽ gặp thôi. Nói chung là để muốn có một tình yêu đẹp thì em phải từ từ, xong rồi sau đó em phát triển bản thân thứ. Sau đó là mới gặp đúng người được. Chứ yeah. Chứ không phải lúc nào cũng do người ta. Có khi là do em thì sao, đúng không? Nên là mình cứ phát triển bản thân trước đã, xong rồi sau đó là khi nào gặp thì gặp thôi.
anh cũng chưa gặp được mà. Anh kiểu như là chưa ai gọi là chưa yêu ai quá gọi là 6 tháng à. Địch mà. Yeah. Nếu mà gọi là chịch xong chuồng thì đấy là nghề của anh đấy. Địch mẹ. Is it safe to descend? I'm in awe of your powers of detection. I'm sure Anh my dắt. master would be astonished. Đó là anh đi ư. Nghe dắt vật lờ. Yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. Shall we see if there's all to be found while we're here? Ui địch mẹ mày té chết con mẹ rồi. Eo. Điều đó để anh nghĩ là anh thành người già. Địch mẹ. Nói chung anh cũng là U30 con mẹ rồi. Cũng dạ có khá hơn là bao. Nhưng mà anh U30 anh cảm giác như mình này như thằng mẹ mày chưa được 18 tuổi vậy. Nói chung là gọi là 23 tuổi nhưng mà kiểu như là không có nhiều cái trải nghiệm cuộc sống ấy, nên là anh cũng thấy mình hơi thiếu kinh nghiệm cuộc sống tí. Địt mẹ, 3 giờ chắc em ngủ. Yeah. Anh tới lúc đó chắc anh cũng ngủ. Chứ cũng chả làm gì. Ôi chết mẹ rồi. Ôi. Nãy anh uống với ông lồn đó thì mẹ bây giờ còn hơi chuấn. Địt mẹ. Different path would serve us better now. I'll lead the way. There's something down there. Is it safe to descend? Nhảy xuống ống đơm là không bị sao hết. Assassin's Creed vật lờ. Hay phết à. Em thì quá mệt rồi. Em bị sao? Kể cho anh nghe coi. Bây giờ tầm này chắc chỉ có mỗi anh với em thôi chứ. Trời ơi con đĩ này đủ má mày. Mày nhảy lên ống đơm mà đủ má mày. Mày vậy. Nó nhảy dính cái nó nhảy dính cái rìa mẹ mày đập chết mẹ luôn. Mẹ. Đúng rồi, mày là gánh nặng nữa con. My curative magics are at your disposal. Wait right there. Có gì kể cho anh nghe đi, địch mẹ. Nói chung là bây giờ chỉ có hai anh em mình thôi. Địch mẹ chắc cũng không ai coi live của anh cho tới khi thì gọi là tới năm sau đâu, địch mẹ. Tới năm sau thì anh nghĩ là kênh nó sẽ ok hơn. Do kiểu như là người ta nói là kênh mới thì đừng có đăng video. Mà kiểu như là cái kênh này anh vừa lập ra thôi nhưng mà anh đã đăng liền rồi, nên là người ta nói là YouTube nó nghĩ nó là cái con bot ấy, nên là nó sẽ không có gọi là gợi ý cái video của mình cho người xem, nên là cái tương tác của nó hơi lỏ một tí, nên là mình phải chờ, phải gọi là vài tháng, hiểu không? Nãy rủ được cả chơi game á, hơi lố nên mệt. Nói chung anh nói cho em biết như thế này thôi, là kiểu như là em biết vì sao mà con gái nó thích bad boy hơn là kiểu như là mấy thằng sim không? Mấy thằng sim phải gọi là mấy đứa con gái nó nói gì nó cũng nghe theo ấy. Mẹ
là nên là mấy đứa con gái nó thích người có chính kiến hơn, em hiểu không? But I've a feeling it's worth the climb. Nên là kiểu như là đừng có sim quá, đẹp mà. We have found a Nếu mà như thế thì em sẽ dễ tìm người yêu hơn. I'm sure we'll find a purpose for it in due Yeah, time. kinh nghiệm đầy mình đấy. Đẹp mà. Cái lộn gì đây? Vụ việc bị chơi xong rồi bỏ. Nà, bây giờ nếu mà em có em gọi là em mạnh mẽ và em có chính kiến ấy thì nó chỉ có cái việc là em chơi gái xong em bỏ thôi, chứ không có cái việc mà gái bỏ chơi em bỏ xong rồi bỏ đâu, địch ra. Nói chung là hiếm lắm. Thì em cứ lập ra cái mindset là em sẽ chơi gái xong em bỏ thì nó sẽ nhưng mà không, đàn ông ai làm thế. Em phải tìm người em thích cái đã chứ. Nói chung là phải tìm đúng người cái đã, xong rồi nó làm gì làm, em hiểu không? Chứ đừng cứ chơi gái xong bỏ nhá. Đừng có như anh. Chơi gái xong bỏ thì mày gọi là tội lỗi lắm, tội lỗi lắm. Thôi, nấu ăn. Nói chung là theo như cái kinh nghiệm mà 23 năm, 23 tuổi của anh á ha, là gọi là nói sao ta, như chơi chơi mấy em mà kiểu như là chơi qua đường ấy, nó cái cảm giác nó chơi nhiều thì nó cái cảm giác nó trống rỗng lắm địch mẹ, nhưng mà chơi lần đầu ha đủ cái cảm giác như là kiểu như là mình vừa địch mẹ mày hoàn thành được địch mẹ cái nhiệm vụ cái lòm gì đó địch mẹ, mình cứ kiểu như có cái achievement vậy đó địch mẹ. Nó hơi tục một xíu nhưng mà yeah, cái cảm giác nó vậy, nhưng mà sau nhiều lần như vậy á là em sẽ cảm thấy là nó trống rỗng lắm. Nên là bây giờ anh đang tìm người mà kiểu như là có thể yêu. Nhưng yeah, tìm một người mà kiểu như là em có thể chia sẻ, xong rồi nói chung là cái việc lồn gì trên đời mà em cũng có thể nói được cho người ta thì mẹ thì em hẳn gọi là yêu chứ chứ đừng có yêu qua đường, nghe hiểu không? Yêu qua đường nó mới đầu thì vui á, nhưng mà kiểu như sau vài lần thì nó hết vui vẻ rồi. Broken. Oh. But hold a moment. Methinks I espy a way through. Pray, light your lantern, master. Mình cầm cái lồ gì mà nặng thôi.
Yeah. Bây giờ cái cuộc sống của người Tomorrow, everyone. Come, we've much to be getting on with. Feeling Nổ má, em xài cái icon đó anh tưởng em là Rachel không á. Giật mình thiệt chứ. another statue. Mayhap 'twill yield us all to views. I can foresee no reason not to go see it up close. Em đang xài cánh cục. Bậy bạ. Đâu ra. Chỉ có Rachel mới xài cánh cục thôi. It is rather narrow here. Be on your guard. Let us proceed with due caution. Paths to victory are myriad. That strategy never would have occurred to me. Em sợ hãi là anh không biết thôi, địch mẹ. Có không nữa. Let my magic imbue your weapon with the fury of jealousy. Well done. Quickly, Arisen. You must regain your footing. Ui, anh sang cho lái quá, anh sang cho lái quá. Take care when you place your flag. I can do no less in service of the Con cánh cục vô te mà về nhưng mà anh chỉ thấy mỗi Rachel xài thôi nên là nó thành gọi là cái iconic của Rachel luôn rồi. Come on then. He thinks we could move this boulder if we work together. Shall we set it rolling? What the fuck, người sống trong tủ quần áo, mẹ mày. Đi về từ cái series từ cái series Silent Hill đến giờ, đi mẹ mày còn sống luôn hả? Đi mẹ, tôi tưởng ông chết mẹ rồi, tôi tưởng ông đầu thai mẹ rồi. Người xem mới kìa anh. Không em, đi đó người xem cũ đấy. Tới đó nó đã ám anh. Mẹ mày, con Cyclops này ở đâu? Em đâu bỏ qua chuyện. Chuyện gì cơ? What chuyện? I haven't heard the chuyện. Dare I say it? We trounced our foe. I shall fly to your aid, Master. I've just recalled. I found a treasure chest near here during my travels beyond the rift. May I show you to its location? Okay. Pray, follow me. I know the way, so there's no chance of our getting lost. Em ngồi trước đây khi em thấy lạnh sống lưng của gì á, địt mẹ, tôi sẽ ký lộ mà em bỏ anh. Này, ngủ ngon nha, địt mẹ. We found a chest. Let us examine what it has to offer.
Ây da. Chờ quên nè. Đủ mắt có thể tha cho tôi được không hả? Đây đâu phải là series game kinh dị đâu. Đủ má. Đây là series game đủ má gọi là fantasy mà. Sư huynh có thể đạo đủ má mày. Im lặng. Im lặng đâu chàng trai. Dạ ok. Anh nói mẹ gì cũng đúng hết. Em chào đại ca. We've no cause to visit a campsite as yet, methinks. Let us return once we've grown tired from our labors. Ai. Đại ca em ghê quá. Chút chấn hơi bị. em sợ anh quá đây, em phải trốn đấy mẹ. Em đâu muốn vậy đâu. Mẹ tục vậy luôn. Happy birthday to me. Ủa? Hôm nay 21. Mày là Guido à? Con lợn này. Quá ra là mày. Cái hồi cho Silent Hill mày làm tao sợ chết mẹ được đúng á. Ok. Hồi chấm cái con cạc. Mày là Guido. Chỉ có một thằng xin mẹ 21 thôi. Đừng có diễn nữa. Đừng có diễn nữa. Ok. Chú sinh nhật nhá. Ok. Sinh nhật vui vẻ. Chả biết là thằng nào. Ok, dạ ngu tiếp đi. Lát đi hỏi xem từ ai. Cũng nai à, đúng á. Let us defer to the Arisen's judgment. Cũng gọi là cái thằng này bây giờ mày nói vậy là tao biết rồi. Lát đi hỏi xem đúng không. Đúng con cả. Mà tôi đang hơi mà có tí men nữa nha. Mà mày mà chọc mày mà chọc tao sẽ chửi đấy nha. Nói chung là yeah. Happy birthday. Mai tôi sẽ gọi là chắc là off nguyên ngày để chuẩn bị cho tất cả các video cho tới Tết luôn hả? Địt mẹ. Nên là chắc sẽ không live buổi chiều với buổi tối được. I'll not take that from you. I overheard some of the soldiers standing guard outside the palace discussing a curious rumor. Regarding the Queen Regent and an important personage, you mean? Indeed. Some suppose there is more to her relationship with this Batali dignitary than is publicly known. This is most convenient. Another destination we were bound for is not far from here.
Efficiency is not the only factor worthy of consideration. I cannot bear it. Mercy. Aye, got some coin to spare you. What would you of me? I'll have no trouble. Lấy xì đi người ta. Twas well told and all, but not particularly exciting. Phát lì xì đi người nhà tôi đúng. Người ít. Rồi. Người âm cũng có cái khổ của riêng mình ha. Yeah. Nói chung là người âm cũng không khổ bằng người thất nghiệp đâu. Người thất nghiệp nó chưa kiếm được cái miếng nào hết đó, đậu má. Nên là đừng có đòi của người thất nghiệp ha, đậu má. Đi tìm người nào đậu má. Phải gọi là giàu xíu ha, đậu má. Chứ địt mẹ bì đi xin tiền của người thất nghiệp, đậu má, nó cứ kỳ thế nào hả ông? Nó cứ kỳ thế lộn nào á. Hiểu ý ăn nói không? Tôi còn có việc gì cơ? Người âm có việc nè, đủ má. Người âm có việc cơ. Đó là đi lòng vòng để phải việc ông à. Mà. Xin lỗi ông nhưng mà mẹ đi lòng vòng để phải là việc. We must rest. Stream tới 3 giờ sáng địt mẹ mày vẫn có 5 view, tốt và lờ. Ready to forge on? A good sleep will ensure we are prepared for them. Ôi, đấy là sao nhưng mà game này địt mẹ nó cuốn tới thế. Hẹn 3 giờ hôm khác, ok. Ông đi lòng vòng tiếp nhá. Thì mà chắc tôi cũng nghĩ cũng gọi là hôm nay nghỉ tới đây thôi. Ok. Fuck. Ok, ngủ ngon nha ông, địt mẹ. Chắc mà đéo ngủ đâu, địt mẹ. Mà thôi, cùng ngủ đi, địt mẹ. Ok. Ngủ ngon nhá, sinh nhật vui vẻ nhá. Chó này. Bye. See ya. Mai mốt cái gì đó gặp lại. Yeah. Sao cũng được. Fuck.